Namo tassa bhagavato arahatu samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahatu samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahatu samma sambuddhassa. Good evening, everyone. Today we continue with the Dvara Sangaha. Now we have gone over the functions. Do we have any questions pertaining to the functions? Any questions pertaining to the 14 functions of consciousness? What is a function? A function, and how do we see that function, is we see that function in 14 different ways. The way the chitta cognizes is seen in 14 different ways. Only by the person who practices vipassana meditation and breaks down the ganasanya of mind is able to see these paths. The consciousnesses through the viti, as consciousnesses arise, the consciousnesses arises performing at one moment one of these functions. That function at the moment of rebirth linking, the chitta performs the rebirth linking, the patisandhi function. Then, in between the moments that the consciousness takes object, we have the bhavanga function, adverting function. When a physical object is taken through the five sense doors, or a mind object is taken at the mind door, we have the Panchadvara Vajana Chittas and Manodvara Vajana Chitta arising to perform each function respectively. We also see that certain chittas perform two functions, like the Manodvara Vajana Chitta, which performs the function of adverting and the function of determining. So, Manodvara Vajana and Vottapana, right? Vottapana are both, they perform their associated two different functions. Seeing, hearing, smelling, tasting, touching. These functions are experienced at the respective sense doors where the prasada rupa is an existing condition. If the prasada rupa is there, is present, then the mind will arise at that prasada rupa to take object. The mind arises within those specific prasada rupas to perform the function of seeing, hearing, smelling, tasting, touching, touching. All of these objects are taken at the respective sense door, but they are very different from one another in the way the experience goes. Right? The experience goes. How?
Because when it comes to seeing, in the moment of seeing, only the Varna Rupas exist. No Shabda, no Gandha, no Rasa. It is a singular raw moment. And because they are Varna Rupas, it is a different type of materiality. Right? Varna Rupa is a different type of materiality from Shabda Rupa, Gandha Rupa. Why are they different? Because their paramatta, their intrinsic nature is different. Their intrinsic nature is different from one another. Whilst Patavi, Apo, Tejo, Vayo, the composition of other parts within that, right? Suddhashtaka. Suddhashtaka, although everything might have Suddhashtakas, we know the value, the quality, the heaviness, the lightness, all of these things can vary from one another, right? However, they could vary, but you only see Shabda or Varna Rupa at the Aiprasada, Sota Rupa at the Sotapasada, Gahana Rupa at the Gahana Pasada, and so forth. The experience is entirely different. Touching, receiving. Receiving is sampatichana. Right? Receiving is sampatichana. What the object that arises at the respective five sense doors has the receiving which arises. Now, this receiving only does it arise with five sense doors? Does it arise with five sense doors? Of course it does. Does it arise with mind door? No, it doesn't. Does it? Mind door? It doesn't arise at No, it doesn't. It receives the object that arises at the five sense doors. Five sense doors. Now, investigating Santirana is a complicated one, isn't it? We've realized that now. Because it performs a number of functions. It performs a number of functions. Receiving performs a function, right? Receiving on Santirana Chitta performs a function of, take a look here, Upekha Santirana. It performs Patisandhi, Bhavanga, and Chuti can arise. And Chuti. Functions are performed by the Santirana. Chuti functions are performed by the Santirana, and Tadalambana function and the Santirana function itself. Hari. And the Santirana function itself. ඔතකොට දැන් මේ Santirana කියන චිත්තය, Santirana කියන මේ චිත්තය we see performing, or which can also arise to perform the Tadhalambana function, right? Tadhalambana function, the Patisandhi, Bhavanga, and the Chuti functions. And the Chuti functions. Now, you could imagine that if let us say, investigating Santirana Chitta is your Bhavanga, what kind of birth would that be? If it is Bhavanga, what kind of birth would it be? Before we go on anymore, I have to put something straight. And this is very serious, everyone. Yesterday, there was a question that came up in the Dhammatha group, right? With regards to me, Sotapanna, transgressing the five precepts, right? Transgressing the five precepts. So initially, I said yes, right? First, I said yes. And then Chandra mentioned Aryakanta Sila. And
I was a bit confused, right? Because when we went over the Panchasila can be broken by Dittigata Sampayutta and Dittigata Vipayutta Chittas, right? And Dittigata Sampayutta and Dittigata Vipayutta Chittas. The Panchasila can be broken. Because the Panchasila can be broken by both Dittigata Vipayutta and Dittigata Sampayutta, only Dittigata Sampayutta is removed by Sotapanna Marga and Palachitta. Sotapanna Palachitta, from the time the Sotapanna Palachitta arises, so a Sotapanna Puggala will not experience Dittigata Sampayutta Chittas and Vichikicha Chittas. Right? They no longer become a condition to that person, right? To that Arya Puggala. However, Dittigata Sampayutta and Uddhacha still arise. And the Dosamula. But Dittigata Sampayutta and Dosamula, they're weakened, right? They're weakened. They're not at the same mundane level like Inimitini, it is weakened, right? So, is it Dittigata Vipayutta you're talking about? Dittigata Sampayutta, Dittigata Vipayutta ගැන තමයි කතා කරන්නේ. Dittigata Sampayutta නැති කරනවා නසනවා. Dittigata Sampayutta චිත්ත 4යි විචිකිච්ඡා චිත්තයි නසනවා. හරි. ඒ dittigata Sampayutta චිත්ත 4යි දෝෂ මූල 2යි උද්ධච්ච චිත්තයයි අඩු කරනවා. අඩු කරනවා. ඒකේ full අර mundane capacity එක නැහැ. You will not have the mundane capacity as a laukika pudgala would have. It would not be, right? However, a sotapanna pudgala, when the question comes, the sotapanna pudgala, okay, mummy, I read it. Okay, it was on my phone, I think, because I was reading about this because this was worrying me in the morning today. So, sotapanna pudgala, when it says ආර්යකාන්ත සීලේ තියෙනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙතන ආර්යකාන්ත සීලේ උඩ for the ආර්යකාන්ත සීල the සෝතාපන්න පුද්ගල will never do something with moha. ඒ කියන්නේ ditthිගත සම්පයුත්තව කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. right? ඒකම තමයි දැන් අපි කිව්වේ වෙන විදිහකට. They will not do something with moha. They will not knowingly destroy. They will not knowingly, because their samadhi will not allow it. Right? However, when it comes to the abstinence, it is actually not to abstain, but the person does not do with liking. Right? The person does not do with liking. Does that make sense? The person does not do with liking. Now, when it comes to abstaining, now that is a word that we know, abstaining, right? That is what we often find in the translations, abstaining. But I found the link. I will share it with you. I found the Pali, and now I can't find it. But the Pali doesn't mean abstain. It means does not do with liking. ඒ කියන්නේ the person who is protecting the Panchasena. Now, for example, when we walk, we know that on a organism level, we might be bringing harm to life. Insects, many insects, right? We don't know when we take a walk on our gardens. ඒත් මේක මේ ඌමනාවකින් නෙමෙයි කරන්නේ. ඒ හින්දා පංචශීලයේ කැඩෙනවද? කැඩෙන්නේ නැහැ. මම මරනවා කියලා ඇවිද්දොත් if you walk thinking I'm going to kill කැඩෙනවා. That's what it means. It's not the not doing. It is not doing with liking. I will find the Pali and send it to you because that's very important to note that. And it's important to have the Pali to know as well, right? That one does not do it with liking. Now, for example, let us say,
Now let us say Christmas, right? Christmas, the time of alcoholic cakes. The time of alcoholic cakes. Now, in alcoholic cakes, right? In alcoholic cakes, right? If does it break the sealer, right? Alcoholic cakes. Now, if you're eating the cake to get drunk, to get high on it, right? ඒක තමයි not doing with liking. Not doing with liking, not abstain. Because if it was abstaining from, you won't be able to eat the cake. But this is not to say දැන් අපි තව එකක් අල්ලගත්තා අපිට පොඩ්ඩක් මේ ලීව් එකක් දෙන්න කියන එක නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. It takes us to a deeper ground to say what sila truly is. Because it is something that we always note, sometimes dressed in garbs or dressed in white, in the most beautiful, brilliant white, glistening in the sun, but a heart of charcoal. A mind of pure evil. So, අපේ සීලය ඊටත් වඩා depth එකකට යනවා එතනින්. මොකද abstaining කියලා කිව්වොත් we get stuck on a physical level. Right? Abstain, we get stuck on a physical level. මනසට නීති දාන්න බෑනේ. We get stuck. But we don't get stuck on a physical level, we go to a mental level. දැන් මට බොන්න ඌමනාවක් නැහැ. This is not something මට මේ බීමෙන් තෘප්තියක් එන්නේ නැහැ. Right? Being high isn't a comfortable feeling for me anymore. Right? ඒ මට්ටමට මනස යන්න, it opens it up, which I think is absolutely beautiful. Right? Because if it was abstain, it's quite autocratic, isn't it? In a certain way as well. Abstain. බන්තේ බොරුව දැනගෙන බොරුව කියනකොට Well, yeah. Boru is significant, I think. Vishaka. Vishaka is like the executioner sometimes. Delivering the final blow. Vishaka, me boru. yes බන්තේ වැඩේ තියන්නේ දැන් බොරුව කියන දේ if you are බොරු කියන්නම තමයි දිට්ඨිගත ඒක සම්පයුක්තයක් බොරුව. It is whatever in it is the බන්තේ දැනනේ බොරුව වැරදි ඒක කරන්නේ. තමයි. ඒක දැන් සෝතාපන්න පුද්ගලයාට ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බොරු කියන්නේ නැහැ දැන. දැන to deceive බොරු කියන්නේ නැහැ. Okay. Right. මොකද දිට්ඨිගත සම්පයුක්තයි. To බොරුවක් කියලා දැනගන්න මම මේ කියන්නේ බොරුවක් කියලා දැනගන්න you must acknowledge the truth. Oh, what I'm trying to say is it doesn't need to go into my head samprayukta viprayukta those words. What I want to know is I know what is pansil pada paha. Whether you break it knowingly mama me amu boruwak kiyanne කියලා boruwak කියනවා නම් ඒක ඒ පුද්ගලයා සෝවන්ද කියලා. විශාකා බොරුව ඉදිලා ඉවර වුණත් අමු වුණත් බොරුවමයි. Right? බොරුවමයි. It is not පොලොස් ගෙඩිය වගේ. Thank you බන්තේ. පොලොස් ගෙඩිය වගේ නෙවෙයි විශාකා. හරි? බොරුවමයි. Because බොරුව පටන් ගන්නෙම මෝහෙන්. Because you have to acknowledge. දැන් මට වතුර වීදුරක් බොන්න පුළුවන් it could be a colorless vodka. Right? So I could drink the alcohol without myself knowing very well. There might be a drink with alcohol in it. ඔතට ඒක දිට්ඨිගත සම්පයුත්තම වෙන්න ඕනේ නැහැ ඒක. දිට්ඨිගත විප්‍රයුක්තව වෙන්නත් පුළුවන්. හරි දිට්ඨිගත විප්‍රයුක්තව වෙන්නත් පුළුවන්. බොරුව is වෙනස්. Because like for the Sotapanna පුද්ගල
ඒ වුණාට මෙන්න මේම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි පංචශීලයේ ගත්තම අපි මෙතනින් කතා කරලා මේක ඉවර කරන්න බෑ. නම් මේ මුළු පන්තියම ගන්න බෑ මේකට. But quickly අපි පංචශීලයේ ගත්තම right, when we take the panchasili is a prajnapti. Panchasili is a prajnapti. පංචශීලයෙන් අපේ සීල විසුද්ධිය විතරක් අපිට ඒමම ඉන්න බෑ. මොකද මේ ප්‍රඥප්තියක් කියන්නේ අපි අභිබවා යන දෙයක්. එතකොට මේ ප්‍රඥප්තියට when we go deeper ඝන සංඥාව කඩාගෙන ඇතුළට ගියාම ප්‍රඥප්තියක් නැහැ. So there is nothing called a ප්‍රඥප්ති. A ප්‍රඥප්ති is a mind or object. Right. And when you take the present moment chitta by chitta, you realize that any moment these chittas can change. ඔය විදියට එන්න ඒ යථාර්ථය උඩ නේද අඟුලිමාල පටාචාර මේ කට්ටිය මේ වැරදි කර කර ජීවිතේ ජීවත් වෙච්ච කට්ටිය එක මොහොතකින් රහත් වුණේ. Because of the fact that මොහොතින් මොහොත මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ යථාර්ථය තමයි වැදගත්. දැන් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේව පැවිදි කරේ බෙල්ලත්ති පුත්ත සීස ස්වාමීන් වහන්සේ. බෙල්ලත්ති පුත්ත සීස. Yes. බෙල්ලත්ති පුත්ත සීස ස්වාමීන් වහන්සේට තමයි විනය නීතිය පැනවුවේ බුදුහාමුදුරෝ කැම තියාගන්න වළඳන්න එපා කියලා. බෙල්ලත්ති සීස ස්වාමීන් වහන්සේ was අභිඥාලාභී මහා රහත්. Right? And he was a very senior bhikkhu as well. Ananda Supachaya. Ananda Swaminatha's Upathyaya. Right? So, Ananda Swaminatha's direct teacher in the line of ordination. Right? So, he was under him. Ananda Swaminatha's Upathyaya රහතන් වහන්සේ නමකට තමයි පැනවුවේ රැට කැම තියාගෙන ඊළඟ දවසට වළඳන්න එපා කියලා. Why? What did he do? ඒකත් කියන්න එපා නැත්තම් හිතයි. What did he do? Because he was meditating in isolation. Right? Meditating in isolation මහා කරදරයක් කියලා කියන්නේ මේ දුර ගිහලා මිනිස්සු හම්බෙන්න ඕනේ දානෙට හැමදාම. ඔතකොට he wanted to දැන් මේක කරලා he thought මේ මිනිස්සු හම්බෙන එක මහා පීඩාවක්. මට මේ කැම ටික තියාගන්න මට මේ ඉතුරු වෙච්ච ටික අවුවේ වේලලා හරි එළියට දාලා වේලලා මේ ඊට පස්සේ ආපහු ඒ ටික පාත්‍රයක් තුඩ දාලා ඊළඟ දවසේ උණු වතුර ටිකක් දාලා වළඳනවා. Dehydrated food. හරි. එතකොට උණු වතුර ටිකක් දාලා වළඳනවා not for any other reason. ඒ වෙලාවෙත් අර පින්න පාත යන්න තියෙන වෙලාවට උන්වහන්සේ භාවනා කරනවා. හරි උන්වහන්සේ භාවනා කරනවා. Right? බොහෝම කැමැත්තෙන්. Now, deep in the forest would mean hours of walking. හරි. කොට භාවනා කරනවා. මෙන්න උන්වහන්සේට තමයි එතකොට මිනිස්සු the people realize මේ ඕන නැති දෙයක් නැහැ. මිනිස්සු මේක කොහොමද අවුනේ කියන එකත් සමහර කට්ටියට හිතෙන්න පුළුවන් කොහොමද අවුනේ මේක. අවුනේ මේමයි. මිනිස්සු they put two and two together. දැන් මේගොල්ලෝ මේ මිනිස්සු දැන් ලෑස්තිලා ඉන්න දන්නවා මේ මහා රහතන් වහන්සේනමක් වැඩ ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මිනිස්සුත් ලෑස්තිලා ඉන්නවා. ඉතින් මිනිස්සු බොහොම කැමැත්තෙන් ඉන්නවා දාන්නේ බෙදන්න පින්න පාතේ. හරි. උතර මිනිස්සු එක දවසක් ඉන්නවා අනිත් දවසේට හාමුදුරු නැහැ. ඊට පස්සේ දවසක් දෙකක් ඇල්ලා ආපහු වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් මිනිස්සු බලනවා මේක රුටීට් වෙනවා. කොහෙද අපේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ පින්න පාතේ වළඳන්නේ කොහෙන්ද කියලා බලනවා. කොහෙන්ද අපේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ පින්න පාතේ වළඳන්නේ කියලා හොයාගන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ මේමයි කරන්න කියලා හොයාගන්න. ඊට පස්සේ තමයි බුදුහාමුදුරු ගාවට ගිහලා බුදුහාමුදුරු මේ විනය නීතිය පනවන්නේ. Right?
to a rahat. ඔතකොට වැරද්දක් කියන නෙමෙයිනේ කරේ. ඒ සංඝ පැවැත්මට ඒක වැරද්දක්. සංඝ පැවැත්මට. But does not mean it is wrong. ඔතකොට බුදුහාමුදුර පරිනිර්වාණ සූත්‍රයේ කියලා තියෙනවනේ මේ ආනන්දය මේ පාරාජිකා ටික විතරක් තියාලා අනිත් ටික අයින් කරත් කමන්නේ කියනවා කාලය අනුව. පාරාජිකා 4 කඩන්න බෑ. පාරාජිකා කියන්නේ පාරාජික. It says like තලගහ නේද? තල. තල කියන්නේ අර තල බෝල නේද? palm tree. The palm tree. Like a palm tree whose head, the top has been cut off. ඉතින් අර නිකන් like a කුළුණකු උසල වගේනේ නේද? කිසිම වැඩක් නැහැ. ඒ මට්ටමට වැඩක් නැහැ කියලා කියනවා. ඒ මට්ටමට ගන්න දෙයක් නැහැ කියලා. Right. Only the පාරාජික 4 දින අනිත් ටික සියල්ලම කාලය අනුව ආකාරات කමක් නැහැ කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ. So coming back to the point මේ සෝතාපන්න පුද්ගලයන්ට පංචශීලයේ කරන්න පුළුවන්. කැඩෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඌමනාවෙන් නම් කරන්නේ නැහැ. ඒත් කැඩෙන්න පුළුවන්. හරි. කඩන්න පුළුවන් කියලා කිව්වම දේවිකා you got excited. Yes, හරි. Now coming back to the functions everyone. වොත්තපන ජවන තදාලම්බන. Now are you clear on patisandhi bhavanga chuti? Patisandhi bhavanga chuti. චුති මේකේ චිත්ත වීතිය ගැන වැඩි හිතන්න එපා දැන් මොකද අපි චිත්ත වීතිය we are going to do the චිත්ත වීතියs in future, right? So let's wait until then, but let's focus on the understanding of what it does. Chuti, we know this is the last moment in our life. හරි මේ පටිසන්ධිය is the link between one life, if we might say, after the death and the rebirth. Right? This is the rebirth linking. Right? Rebirth linking. And bhavanga is that subconscious state of mind. But the thing is now, අපි subconscious කියන වචනේ අපේ ධර්ම අදාළ වචනයක් නෙමෙයි. නේද? subconscious කියන state එක ධර්මයන්ව වර්තමානයේ තියෙන එක චිත්තයයි නම්, right? එක චිත්තයයි නම් උතකොට ඒ චිත්තය තුල ඔක්කොම තියෙනවා. So if you are referring from the usage of the word, if you are referring to a deeper state within the mind, right, which is not, we cannot see it, right, then of course it's fine. However, if it is referring to an entirely different state, beyond the mind that we see, then no. Right, then no. So the bhavanga chitta is a state of mind which arises passively as a karma vipaka, to ensure continuity of mind. To ensure continuity of mind. Okay, so if we know if we can fall into deep sleep for that long, right? Even if it is for 12 hours, the bhavanga could run. But only deep sleep. Right? Only deep sleep. Now, then the question is the javana function. Do you have any questions on the javana function? Impulsions. No. Tadalambana or tadarammana. Yes, come on now. Ahanna. Kiyanada. Shall we discuss tadarammana? Is it clear? Discuss.
Tadarammana. Uthara Tadarammana, retention. Tadarammana, when a strong object is taken, Atimahantarammana Vitya Gatama, Atimahantaram Aramunak Gatta. When we take a great object would be processed through a Atimahantaramana Chitta. At the end of this Chittaviti, after the arising of 7 subsequent javanas, arises 2 Tadarammana Chittas. 2 Tadarammana Chittas. What does this Tadalammana function perform exactly? We know that moment to moment, through the Javana function, there is a certain rapport with the object. Because the Javana Chittas, which are all identical, takes the object over and over again 7 times. It is a rapport, the way the mind is with the object. And the body also is with that object. But here the mind, right? Mind is with the object. Moment to moment, we remember if I left something, moment to moment, it is because this Tadarammana Chitta registers whatever which is of that moment. When it is registered, when it has registered, this object can be remembered. Right, remembered. This is also a reason why there is a differentiation upon the base, upon the power of the object. Atimahantarammana, Mahantarammana, Kuddakarammana, Atikuddakarammana, Parittarammana, Atiparittarammana. No, Parittarammana, Atiparittarammana, Kuddakarammana, Atikuddakarammana. Right, that order. Right? What is this? It is varying from very strong to very weak, obscure. Kina, that variation. A variation එක වෙන්නේ මේ තදාරම්මනේ මේ අර බවාගේ ඉස්සරහින් තියෙන බවාංග ටික වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අරමුණ අල්ලගන්න හරි. දැන් හිතමු කවුරු කාමරේට එනවා රෑ. ඊට පස්සේ calls out your name. හරි. Hopefully all are light sleepers. දොර අරපු ගමන්ම නැගිටිනවා. මේවි පඩි පෙළ උඩ නැගගෙනාව නැගිටින්නත් වෙන්න පුළුවන් අම්මලා හින්දා. ඔතකොට දැන් බලන්න when the sensors are alert හරි අර පොඩි අරමුණත් ඉක්මනින් අල්ලගන්න පුළුවන්. ඉක්මනින් අල්ලගන්න පුළුවන්. ඒත් මෙතන අපි alert කිව්වට මෙතන තියෙන්නේ ඇත්තටම මනසේ තියෙන චංචලභාවය. මනසේ තියෙන චංචලභාවයේ උඩ අර deep sleep එක but the bhavanga state is not there. So here the alertness of mind, it lies on a state where it will arise very easily. අර deep භවංගයට ගියාම නැගිටින්නේ ලේසියෙන්. ඔතකොට රහතන් වහන්සේලා when they go to sleep, very difficult to get them up before their time of waking up. However, එම කතා ගොඩාක් තියෙනවා. සුදුසු නෑ මෙතන කියන්න. ඒ හින්දා ඕගොල්ලෝ ගිහලා පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. හරි. ඉතින් ඒ වගේ රහතන් වහන්සේලා they go into a very deep භවංග sleep.
හරි. දැන් මෙතන varying upon the type of object. Varying upon the type of object. The power of the object. තදාලම්බනේ එන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. If the mind takes අතිමහන්තාරම්මන object එකට මේ ගැස්සෙනවා නම් ඉප්පනි. ඔතුර අර පොඩි අරමුණටත් you get shaken up. But when you're in deep sleep, you're not. Right? You're not. ඔතකොට when you're in deep sleep අර නිකන් සමහර වෙලාවට කවුරු ඇඟ ඇල්ලුවොත් නාය ඇල්ලුවොත් a person getting up in shock and then the other person නිකන් ඒක ගණන් ගන්න නැතුව නිකන් මූණ හැරෙනවා. The reactions are different, you see. ඔතකොට ඒකෙන් කියන්න පුළුවන් මහන්තාරම්මන මේ විදිහට කියන්න පුළුවන් බලන්න. ඒ කවුරු ඇවිල්ලා හයියෙන් ගහනවා. Of course you'll get up. Obviously it is going to be ආරම්මන අධිපති. අරමුණු ශක්තිමත් හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම අතිමහන්තාරම්මන. Yes, Malkanti. බන්තේ එතකොට state of mind also matters නේ state of mind එතකොට එතන State of ආරම්භන mind කියන්නේ ආරම්භන විතරක්ද නෑ state of mind matters මොකද සහජාත අධිපති වර්ග දෙකක් තියෙනවානේ ආරම්මනාධිපති සහජාතාධිපති ප්‍රත්‍යයන්ු හරි ආරම්මනාධිපති කියලා කියන්නේ අරමුණ ශක්ම දැන් මෙතන බෝම්බයක් පිපුරුනොත් right මොනවා වටේ පිටාවේ ඉන්න මිනිස්සු මොනවා කර හිටියත් they will come out හරි අතිමහන්තද ඔතකොට ආරම්මනාධිපති එතන තියෙනවා හරි ඔතන අරමුණේ අධිපතිභාවය සහජාතාධිපති කියලා කියන්නේ අර alertness එක මේක සහජාත එකට හට අරගෙන අධිපති වෙනවා හරි එකට හට අරගෙන අධිපති වෙනවා ඔතකොට මෙතන ඒක වෙනස් එතන දැන් මේක අපි මනසේ තියෙන තැනම අපි කල්පනා කරොත් මේ වර්තමාන මොහොත the present moment the තදාලම්බන will not for example remember now when we can't remember dreams properly right dreams මතක නැහැ මෙතන අතිමහන්තාරම්මන නෙමෙයි dreams but when the dream is අතිමහන්තාරම්මන හොඳ alert like a out of body experience right like a out of body experience right now that sort of thing you remember neda yes you remember but when it is sort of like a dream you can't මොකද අර තදාලම්බන ටික weak ඔතකොට මතකයක් නැහැ මොකද ඒක රෙජිස්ටර් වෙලා නැහැ එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ if you are a light sleeper ඒක හරි නෑ පොඩ්ඩෙන් නම් ඇහැරෙනවනේ I mean accord we know then සමහර කට්ටියගේ temperaments තියෙනවා right however light sleepers if you're in bhavanga you're not a light sleeper හොඳටම you fall into a deep sleep but then me Malkanti what would you say in your knowledge yeah light sleeper I mean because various reasons you sleep lightly isn't it anxiety or whatever and then ඒක water connection නැද්ද වාගේ වෘතියට තියෙනවා නේද තියෙනවනේ ඔතකොට අපිට කියන්න there can be many reasons temperament is a reason Malkanti yes ඔතකොට මේ temperament එකත් ඒ වුණාට අපේ පැත්තෙන් බැලුවොත් ඒක යම්කිසි කෙලෙසයක් නේද නේ temperament එක වුණත් කෙලෙසයක් ඔතකොට we do now I have been a very bad sleeper in my youth very very bad can't go to sleep ඒ භාවනා කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ my god I am a dead body absolutely dead when I go to sleep I am asleep right and I go to sleep very fast those days I could භාවනා කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ the ability of letting go isn't it being able to let go absolutely let go in such a manner that where you don't have troubles in your mind or anything of the sort you're able to go to sleep properly right go to sleep properly you think at the end අපේ බෞද්ධ පැත්තෙන් බැලුවොත් අපේ අභිධර්ම පැත්තෙන් බැලුවොත් ඒ ඔක්කොම යම්කිසි චලනයක් තියෙනවා නම් ඒ චලනේ සංඛාර දුක්ඛතාවය
චලනයක් තියෙනවනම් සංඛාර දුක්ඛතාවය. හරි. එන්නේ ඒ චලනය අපිට 40 ආකාරයකින් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මය මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්. ඒ මට්ටමට දුකක් තියෙන තැනක්. ඔතකොට කවුරු මොනවා කිව්වත් චලනය is a repercussion of a kilesa. නේද? අපිට ඒ පැත්තෙන් අපේ ධර්මයේ පැත්තෙන් ගත්තොත් ඒ චලනයක් තියෙනවද එතන කිලේශයක්, එතන නරක දෙයක් තියෙනවා. එතන දුක්ඛ සත්‍යයක් තියෙනවා. හරි. Now then we come on to අපේ next section which is doors everyone. Now have you read the book? द्वार द्वार ගත්තම මේ yeah Vishakha, did you have time to go over the Buddha Dasamatmaya's comment that you mentioned? Bante, Oh. I listened to the latter half. ඒකේ තමයි තිබුණේ මේ අර ඒ වචන මතක නැහැ. හතර જાතියක් තියෙනවා ප්‍රඥප්ති. ඒකේ කියන්නේ මගේ පුතා කිව්වම he explained about මගේ පුතා. Yeah. සිත that what stuck in my head is that සිත කියන එක ප්‍රඥාප්තියක්. අවිද්‍යමානෙන් විද්‍යමාන, විද්‍යමානෙන් විද්‍යමාන, අවිද්‍යමානෙන් අවිද්‍යමාන. Like that he divided it to 4 categories. Yeah. That I listen, but I cannot, it doesn't go into my head the way he explained. ඕක හොඳයි අපේ සන්ඩේ පන්තියට විශාඛා. Thank you very much. හරි අපි ඒක සන්ඩේ ඩිස්කස් කරමු. හරි. ඒකට හොඳ අපිට මේ is a base. So come on Sunday විශාඛා. කොහොමද එනවනේ. හරි. Now coming down to චක්කුද්්වාර. හරි. චක්කුද්්වාර. ద్వాර වශයෙන් when we look at doors, what are doors? Doors are places where things enter. Right? Enter. What enters? Chakku, the different arammanas enter through the respective doors. These are called Chakkudvara. Right? This is called Chakkudvara. The Chakkudvara is also the Chakkupasada. නේද? චක්කුප්පසාදේ තියෙන තැන තමයි අර චක්කුද්්වාරයේ තියෙන්නේ. ద్వාරයේ තියෙන්නේ. හරි? මේ 5 physical sense organs or 5 sensitivity. හරිනේ? හරි. ඔතන මේ චක්කුද්්වාරය ඔතකොට ඇයි චක්කුද්්වාරේ චක්කුප්පසාදේ කියලා දෙකක් තියෙන්නේ? Because ద్వාරයක් කියලා කියන්නේ යම්කිසි දෙයක් ඇතුල් වෙන තැනක්. හරි ඒ කියන්නේ යම්කිසි අරමුණක් මනසට ඇතුල් වෙන්න තැන. ප්‍රසාදයක් කියලා කියන්නේ is a physical sensitivity which is sensitive to their respective phenomena. ප්‍රසාද රූපය. 2 different functions. හරි. Functions කියලා කියන්නේ 10. 2 different places there. දැන් මෙතන චක්කුද්්වාරේ කියලා කිව්වම හරි චක්කුද්්වාරේ කියලා කිව්වම චක්කුද්්වාරේ හටගන්න පුළුවන් සෝතද්්වාරේ ගානද්්වාරේ හටගන්න පුළුවන් මේ සිත් ධර්ම. දැන් මේ ටික අපි කලින් බැලුවා. හරි. ඒත් අපි ආපහු පොඩ්ඩක් බලමු. මේ ద్వාර විනිමුත්ත කියන්නේ මොනවද ඉස්සරහම? What is ద్వාර විනිමුත්ත? Door free. Door free අසන්න සත්ත්ව භූමිය ద్వාර විනිමුත්තයි. නේද? ద్వාර විනිමුත්තයි. අසන්න සත්ත්ව. Is that clear? Why is අසන්න සත්ත්ව ద్వාර විනිමුත්ත? අසන්න සත්ත්ව තලයේදී දැන් මේ මනුස්ස ආත්ම භාවයක් මරණයට පත් වෙලා ඒ චිත්තය හටගන්නේ අසන්න සත්ත්වය
තලය. මේ අවස්ථාවේදී පටිසන්ධි චිත්තයට පස්සේ කම්මජ රූප චිත්තජ රූප ඒ ටික හට ගන්නවද? නෑ. නැහැ. හරි. එතකොට කර්මජ රූප හට ගන්නවා චිත්තජ රූප හටගන්නේ නැහැ. එතන රූපයක් තියනවද බං? රූප අසන්න නැහැ. සත්ත්ව රූප තියෙනවනේ. රූප තියෙන මනස නැහැ. අසන්න සත්ත්ව හරි. රූපේ ආ. තියෙනවා මනස නැහැ. හරි. හරි. රූපේ තියෙනවා මනස නැහැ. එතකොට කම්මජ රූපය හට ගන්නවා මනස අර පටිසන්ධියට පස්සේ මොනවද චුතියට පස්සේ චුති පටිසන් මොනවද හටගන්නේ? හරි. එතකොට දැන් කියමු ආත්ම ලක්ෂ 5ක් හරි ආපව් මෙන්න මේ මෙච්චර දීර්ඝ ස්පෑන් එකක් they live in the අසන්න සත්ත්ව plane ඊට පස්සේ කියමු අසන්න සත්ත්ව තලයේ ඉඳන් තුසිතේ හට ගන්න. හරි. එතකොට චුති වීතිය කර්මජව චුති වීතිය කට අරගෙන කෙලින්ම යන හටගන්නේ ආපව මනස තුසිත දිව්‍ය ලෝකේ. Do you understand? හරි. මේක මෙන්න මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් දැන් පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානෙන් දැන් මේම බුදුහාමුදුරන්ගේ කර්මස්ථාන අරගෙන දැන් යනවා පිටිපස්සට යනවා. දැන් පොඩ්ඩක් ගියේ ගමන්ම එක පාරටම උන්වහන්සේට මේ ආවර්ජනා වෙනවා. ඒක පාටම මේ සංඥාවක් එනවා මෙන්න මේ ඒ කියන්නේ එක වර්තමාන first previous life the second the third the fourth එක පාරටම 500ක් යනවා නෑ ලක්ෂ 5ක් යනවා ඈතට. Right? So 500 lives, 500,000 lifetimes that span goes missing for him and he arises after that. Right? After that. And මේ කියන මේ උන්වහන්සේට පට්ටමක්කුත් තියෙනවා. මේ ආර්ය ශ්‍රාවකයන් හරහා අතර මේ වැඩිම පුබ්බේ නිවාසානුස්සති බලන්න පුළුවන් උච්ච ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා මේ සංඝය තුළ පට්ටමක්කුත් තියෙනවා උන්වහන්සේට. ඒත් ඒක පුළුවන් වුණේ අර අසන්න සත් දැන් උන්වහන්සේ බලනවා මේ මොනවද මට උනේ කියලා. නේද? ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරන්ට කියලා දැන් මේක බුදුහාමුදුරෙන් අහනවා. උතුරු බුදුහාමුදුර කියනවා ඒ අසන්න සත්ත්ව තලේ හිටපෙන. හරි. අසන්න සත්ත්ව තලේ හිටපෙන දකේ. ඒ ආත්ම ටික ඔක්කොම පේන්නේ නැහැ. මොකද පේන්න දෙයක් නැහැ. It's mentally when it comes to the mind it's absolutely blank. ඔතකොට කොයිද මනස පවතින්නේ? It is ඒක තමයි. Where is their mind then? the mind. There is no mind at that moment. Yes. But then එතන හොඳ තැනක්ද හාමුදුරනේ ගිහින් ඉන්න මයින්ඩ් එකක් නැති. So there is only physicality. There is only physicality. Right? There is only physicality. so the Just mind imagine- ends there. Sorry? So in that Chuti Sitta, that's it. It finishes and a new mind starts. New consciousness starts. No. No physicality. පටිසන්ධි චිත්තය තියෙනවා ඊට පස්සේ නෑ මොනවත්. භවාංගයක්වත් නැහැ. There is something, but it's not. There is Wrong. nothing. No, we are saying the exact opposite. There is nothing. So then, is that possible? Not having a. I thought that's the thing that keeps the sansaric thing going. No, කර්මජව මේක උතට කියන්නේ මේ අවස්ථාවේ කවුද මේක පවත්වන්නේ කියන එක උත්තර දෙන්නේ කර්මයේ උඩ කර්ම ශක්තිය උඩ පවතින්නේ කියලා. ඔතකොට අසන්න සත්ත්ව තලයට යන්නේ කවුද? භාවනා කරපුවා හොඳට. අරූපාවචර. අරූපාවචර කීවෙනි එකද? Oh yes.
අරූප වචන කීවෙනි එකද? මතකද? විඤ්ඤාණයංචයතන. ආ? නෑනේ විඥානය නෑනේ නේද? විඤ්ඤාණං විඥානයක් නෑ එතකොට. නෑ එතන. එතකොට නේව සංඥා නේව සංඥා සංඥා අන්තිම එකද? නේව නෑ නේ සංඥා නසංඥා ඒකත් නෙමෙයි. පුළුවන්. ඒ සංඥාවක් සංඥා තියෙන්නත් තියෙනවා. පුළුවන්. සංඥාවක් නෑ, තියෙනවා just නම් මනස තියෙනවා. සංඥා ඉවන. ආකින්චායතනෙ. එතකොට රූපෙත් නෑනේ. immaterial highest කොයිද තියෙන්නේ? මේ non percipient All right. fourth jhana. උතර immaterial උත් නෙමෙයි. fourth jhana non percipient. හරි 500,000 yes. හරි. Now 500 celestial years CY or GA great eon 500 great eon. Oh my God. oh my god. Really, 500 great eons. ඔතකොට අපිට තේරෙනවා මෙන්න මෙච්චර අපේ කාලේ උත් because impermanence time is impermanence. Time is prajñapti, impermanence is the nature, isn't it? Impermanence is time. Or a second of impermanence is 1 second. So what we go through, and during this period of time, we perceive. Yeah? You know, there's nothing as time. Time, right? There is nothing as time. Yes. There is no time. Time No is time. impermanent. Or space. What is impermanent? Sankata dhammas are impermanent. Sankata dharmyo තියෙන හින්දා තමයි වෙලාවක් තියෙන්නේ. සංකත ධර්මයන් නැති කාලේදී වෙලාවක් නැහැ. හරි. එතකොට අපේ මේ ලෝකේ සංඛාර සංකත ධර්මයන් වැඩි. මොකද අපේ චක්කුසෝත ගාන ජිව්හා කායට අරමුණු වෙන දේවල් වැඩි. හරි. දේවල් වැඩි. Compared to a person so far away, whatever it is, මෙතන සංඛාරය වැඩි. Right? Life is far more complex. මෙතන සංඛාරය වැඩි හින්දාම right? we know අපේ ජීවිතේ ගෙවන තරම් what we go through, you know, people aging. Isn't it? People aging. දැකලානේද හාමුදුරුවෝ භාවනා කරන්නේම හාමුදුරුවෝ වයසට යනවා අඩුයි. ඔතකොට මේ ඒ වයසම කට්ටිය ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ සහෝදරයෝ දැක්කම ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ සහෝදරයෝ දැක්කම my god how different right හැමෝම නෙමෙයි ඒත් බොහෝ වෙලාවට නෑ හැමෝම තමා හැමෝම නෙමෙයි බොහෝ I think most of the sign houses that I've seen, their siblings, you realize, you know, you can see the difference so much. මොකද අර සංඛාර ධම්ම මේ අර තියෙන මේ doctors when the body glycates, isn't it? The body glycates is tejo dhatu. So from the moment that we are born, we are cooking. And a part of that cooking, glycating is cooking, isn't it? Right? The heat inside, right? Glycating. Now, this part of that cooking is the eye, the ear, the nose, the tongue, the body. හරි නිකන් දැන් මේ ඇඟට කෑම දාන්න ඕන. Right? For it to burn, you have to put in food. Right? ඒ විදියටම මේ මනසටත් කෑම දාන්න ඕන. ඒ මනසට කෑම දාන්නේ මෙන්න මේ චක්කු සෝත ගාන උතර මේ
සංඛාර ධර්ම වැඩි වෙන්න අපි මේ පිච්චෙනවා වැඩි. අපි පිච්චෙනවා වැඩි. right? දැන් අර කැලේ ඉන්න ස්වාමින් වහන්සේලායි සහෝදරයෝ අතර වෙනස්කමක් තියෙනවා. ඒත් පන්සලේ ඉන්න ස්වාමින් වහන්සේලායි සහෝදරයෝ අතර ගොඩෝ වෙනසක් නැහැ. මොකද ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඒ ඇයි ඒ glycating. glycating physically and mentally. සංඛාරය වැඩි. සංඛාරය වැඩි. ඒ සංඛාරය වැඩි වෙන්න you glycate. You age. Your body ජීර්ණ වෙන එක. මේකම තමයි impermanence. සංඛාර ධර්මියෝ වැඩි වෙන්න සංඛාර ධර්මියෝ ඈත් වෙනවත් වැඩි. සංඛාර ධර්මියෝ ඇති වෙලා නැති වෙන ඒ අතරතුර වෙන්නේ all impermanence. Potential for impermanence. හරි. Potential for impermanence. So you can also see that when you කාම ලෝකේ ඉඳන් අරූප ලෝකේ කෙරෙහි ගියාම මේ අරූප ලෝකේ නිකන් අරමුණු නැති තරම් මනසට. හරි. නැති තරම්. ඔතකොට බලන්න මේ ලයිෆ් ස්පෑන් එක. කාම ලෝකේ අර මේ අපි hell එකේ in hell is a different story. Hell is a different story because hell is all due to karma. ඒ කියන්නේ අපායේ දුක් විඳින්න කර්මයම තමයි කර්ම heals. කර්ම heals. කර්මේ තියෙන තාකල් anger ආපහු it heals. Do you understand? Then හිතමු you are burnt. You are burnt. You have undergone a burn. Right? Now, a burn එක තව what pain is far more? Is it the burn on fresh skin or burn on burnt skin? Burn on fresh skin. Fresh skin. Yeah. Because අර nerves වලට ඒක තව ගන්න පුළුවන්. Yeah. Right? More surface area. Right? Hence, අපායේ යන්නේ තමන් ද්වේෂයෙන් පිච්චි හිටපු එක ද්වේෂයම හිතේ තියාගෙන embrace කරපු හින්දානේ අපායට යන්නේ. හරි. ද්වේෂය embrace කරපු හින්දා තමයි අපායට යන්නේ. ඔතකොට අපායට යන්නේ පිච්චෙන්න. ඔතකොට පිච්චෙන්න හොඳ කයක් තියෙනවා. පිච්චෙන්න කයක් තියෙනවා. ඔතකොට මේ පිච්චෙන්න මේක ආපහු ඒ කර්මෙන් හදනවා. කර්මේ නැති වුණේ ගමන්ම පිච්චිලා ඊමම මැරෙනවා. right? So අවීචී කොහොමද ඉන්න පුළුවන්? මොකද අංගලක් නෑර ගිනියම් වෙච්ච inferno. It is an inferno. හරි. It is an inferno. මේ inferno එකේ ඇතුලේ කොහොමද ඉන්නේ? ආපහු කර්ම ශක්තියම ඒක හදලා දෙනවා. Tamanට එතන ඉන්න. The skin heals so fast that you can constantly burn. That you can constantly burn. මොකද ඒකම තමයි තමන් කරපු කර්මය. තමන්ගේ අම්මව මරණ එක, තමන්ගේ තාත්තව ඝාතනය කරන එක. තාමනවද? මේ බුදුහාමුදුරු කෙනෙක්ට දේවදත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ හැම අර සියල්ලම දැකලා දැන් ගන්න දේවදත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ කරපු ඒ අවස්ථාවේදී he saw all the good stuff around him. Right? He saw all that. But the thing was, he wanted it. It's not that he saw bad in it. He saw good in it, but he wanted it for himself. I am the cousin of the Buddha. That was, and then whilst letting his avidya, letting his hate, letting his jealousy cloud himself so much, and then reveling, planning, doing all of these things, this is අර ද්වේෂය.
ඒත් අර මේ ඒ අවස්ථාවේ ද්වේෂයත් එක්ක මෝහය ඒ සියල්ලම දැන් ඒකම දෙනවා. So it is exactly what you do. Right? But tenfold. මොකද ඒ මට්ටමට එතන වැටෙනවනේ. You have to drop it. The mind drops into physical state. That physical state මොකද ඒ කරන කර්මයට මොකද again මනුස්ස ආත්මයක ඔව්වගේ දේවල් කරනට මේ මනුස්ස ජීවිතේත් කඩාගෙන වැටෙනවනේ. Right? It goes through processes. Your life itself, right? It starts going through transitions, changes, differences. Right? It doesn't, you're not going to be able to pursue in the same path. It's going to somehow affect you. Somehow. That is clear, no doubt. Right? No doubt. It is going to somehow affect you. That is the power of the karma itself. දැන් ඔය guilt එක එනවා කියලා කියන්නේ ආපහු මේ අකුසල් විපාක අහේතුක අකුසල් විපාකනේ. ඒ guilt එක එනවා කියන්නේ නැවත විපාක අකුසල්. Right? When you're experiencing නිදාගන්න වෙලාවට all of these things මේ විපාකසිත. විපාකසිත. එතකොට ඒ විපාකසිත හරහා ඒ අවශ්‍ය ඒ තැන්වලට you go. So really cause and effect. මේක කවුරුත් Tamanට කරන්නෙත් නෑ. Right? තමන්ම තමයි you are the inheritor of your own karmas. හරි? Now, we are going to do this in the other chapters. So, coming back. Right. Doors. Right. අසන්න සත. දැන් ඒක තමයි ద్వාර විනිමුත්ත කියලා කියන්නේ. දුර ගමනක් ගිහලා ආපහු ආව ద్వාර විනිමුත්තට. ඒක තමයි ద్వාර විනිමුත්ත කියලා කියන්නේ. ඔතකොට මේ උපේක්ඛා සම්තිරණ මහා විපාක ద్వාර විනිමුත්තක වෙන්න පුළුවන්. Right? ద్వාර විනිමුත්තක වෙන්න පුළුවන්. Right? චක්කුස් ద్వාරේ මොන සිත් ධර්මද හටගන්නේ? අකුසල් චිත්ත 12ම චක්කුද්්වාරය හට ගන්න පුළුවන්. හැම කර්මසිතක්ම මේ චක්කුද්්වාරය හට ගන්න පුළුවන් කාමාවචර. කාමාවචර. හරි. රූපාවචර අරූපාවචර මෙන්න මේ ద్వාරයන් වල හටගන්නේ නැහැ. හරි. හැම ඒ සෝබන විපාකයන් අහේතුක විපාකයන් ගත්තත් මෙන්න මේ චක්කුද්්වාරයේ සියල්ලම හට ගන්න පුළුවන්. මොකද චක්කුද්්වාරක වීතියක් උනාම සම්පටිච්ඡන සම්තිර්ණ මනෝද්වාර වචන ඒ සියල්ලම හට ගන්න ඕනේ. එතකොට ජවන අවස්ථාවේ ලෝභයෙන් ගත්තොත් අකුසලයක්, කුසලයකින් ගත්තොත් ත්‍රි හේතුක මූලකව ගත්තොත් කුසලයක්. එනේ සියල්ලම හට ගන්න ඕනේ ජවන අවස්ථාවේ. උතර තලාල් හම්බන. ඒ හින්දා චක්කු, සෝත, ගාන, ජිව්හා, කාය ඒ විදිවට මේ ධර්ම සියල්ලම මෙවල හට ගන්න පුළුවන්. Did you have time to go through this chart? We explained. Did you have any questions that you went through? Right? Now, akusala 12 චක්කුද්්වාර, සෝතද්්වාර, ගානද්්වාර, ජිව්හද්්වාර, කායද්්වාර, මනෝද්්වාරය හටගන්න පුළුවන්. හරි. අකුසල සිත් පුළුවන් නේද? හරි. දුක්ඛ සාගත කාය විඥානයක් නැත්තම් යම්කිසි ද්වේෂයක් එනවා ගඳකට සුවඳකට එතකොට ඒව සියල්ලම ඒ ප්‍රසාද රූපයන් වල තමයි ඒව හටගන්නේ. ඒ ප්‍රසාද රූපයන් වල ඒ හටගන්නේ. හරි. මේ දැන් අපි ද්වේෂය කියලා ගත්තම දැන් අපි බොහෝ වෙලාවට අපි හිතනවා කොහෙන්ද මේ ද්වේෂය එන්නේ? Right? But you realize ඒ ද්වේෂය දැන් අතට කවුරු කෙනෙක්තුවොත් හරි එතනට පීඩාවක් ආවොත් ද්වේෂය එන්නේ අර කොනිත්තර තැනම තමයි ද්වේෂය එන්නේ. Right? Yeah.
ඒතර ද්වේෂ චිත්තය හටගන්නේ Yeah. මෙන්න මේ මෙතන තැන. Yeah. Mm. හරි. මෙතන. ඒ ගමම සායනහස ඔතකොට ද්වේෂය ඔතකොට පොඩ්ඩක් ඉන්න. දැන් බලනවා කවුද මේ? දැන් ඇසින් ද්වේෂය එනවා. Yeah. හරි. ඊට පස්සේ ළඟට ගියාම ගඳ එනවා. ගඳට ද්වේෂය එනවා. හරි. ඔතකොට දැන් මේ දත් පොඩි කරලා එන්නේ ඒව රසවත්. අපි ඒ මට්ටම I'm just this is over the top but you know හොඳටම තරහා ගිහිල්ලා හොඳේ මේ ගහන්නයි මේ යන්නේ. ඔතකොට මේ දත් මිටි කාලා මේ මොනවද කරන්නේ මේ දිවප දැන් ලේ රස එනවා. දැන් ඒකෙන් ද්වේෂය එනවා. Do you understand? Then through all of your sense faculties you hate this person. Just imagine. Actually, when you go through moments like that, you realize, and then you look back, and especially if you are looking back with a mind of wisdom, you realize that whole series or whatever it is that you did at that moment is like a blur. You know, yes, you know, right? Maybe even sometimes you don't know, you can't remember properly, right? But it is like you are riding on something. There was no, because when you look at the chittas and the chetasikas, you see exactly that. The chittas and the chetasikas. See, when you have the two dosa moola deka vitarak gatthoth ape me deka balanna. Metana universal hatai, right? Initial thought e prakirnika joy vitarai natte. ඊට පස්සේ unwholesome the four universals unwholesome ඊට පස්සේ ද්වේෂය envy stinginess remorse ඔය ටික ඔක්කොම හරි sloth and torpor මෙතන sloth and torpor තියෙනවා මොකද this second ද්වේෂය is sadness no this second one it's a passive sloth and torpor තියෙනවා කියන්නේ එතන sadness right මේ පළවෙනි එකෙන් තමයි ගහන්නේ පළවෙනි එක is the attack හරි දැන් ඒ දෙවෙනි එකෙන් now let us say කවුරුරි තමන්ට ගහලා you fall on the ground now you feel embarrassed and sad that you got hit දැන් මේ ද්වේෂය එනවා ආපහු ඒකුඩ ආපහු අනිත් එක එනවා now you get up again over the embarrassment and you right you go full force ahead ඔතකොට ආපහු මේ ද්වේෂය එනවා so it will shift like that if you get punched right if you get punched and you feel like you know that moment that sloth and torpor etana ara passive etana dveshaya තියෙනවා තාම etana passive right now let us say I mean imagining a matrix movie right let us say this punch that falls upon the face right you're in an active fight that is dvesha right now when the punch falls on you and at that moment when you feel it onwards there is passiveness there but it's still aggression that is that sadness dvesha there hari ekuda that we experience at low levels when we are sad when we are locked up in a room or you know whatnot right sadness there ඔතකොට මෙන්න මේ හැම අවස්ථාවකම the more hatred the more delusion remember the more hatred the more delusion the more lobha the more delusion okay hari which is very important in this whole calculation the fact that for hatred to be so right for hatred to be able to produce that much energy put that much energy even sometimes at the risk of your own life right you continue to do that at that moment the delusion is also high
to produce that energy. So it is the counterparts of it. You cannot be angrier and be less stupid. More angry you are, that much you are as stupid you are. The moha. The moha. Neda. Hari. Now, coming back to the Dvara. Let's go to the book now really quickly to see where we are at with the book. Right now, classification of doors. Now, last week, we went over these classifications, right, of the doors with the eye, the ear, the nose, the tongue, the body, the mind door, and the door freed, right, and the door freed. Etika, right, then ඔය ටික හොඳටද මේ ටික ඔක්කොම කියවගත්තද ඔක්කොමලා? Do you have any questions with regards to the door freed? හරි. මේක පොඩ්ඩක් අපි කියවමු. The 54 types of sense sphere consciousness occur in the 5 doors. In the 5 doors. In any single door, all the types of sense sphere consciousness can occur. Then you might wonder, why do I need to know all of this? Right? Why do I need to know all of this? Then බලන්න මෙතනින් කිව්වේ මෙතනින් මේ දුන්නේ මේ කර්මස්ථානයක් ඔය. හරි? At the 5 sense doors, in any single door, that means at the kaya, the chakku, sota, gana, jiva, kaya, right? All types, and the mind door, all types of sense sphere consciousness occur except for the 4 pairs of sense consciousness pertaining to the other 4 sense faculties. Harini. Thus, when these are totaled, all types of sense sphere consciousness occur in the 5 doors. ඒ කියන්නේ මේ චක්කු සෝත ඒ කියන්නේ අර the 4 pairs of sense consciousnesses error එක ద్వාරයක ඉඳීමෙන් තමන්ට සියලු කාමාවචර චිත්තයන් උඩ විදර්ශනා වඩන්න පුළුවන්. උඩ විදර්ශනා වඩන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදර්ශනාව උතකට වඩන්නේ ద్వාරයේ උඩ ඉඳගෙන. ద్వාරයේ උඩ ඉඳගන්නවා කියන්නේ මොනවද මේ කතාව? මොනවද මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියන කතාව අපිට? ద్వාර උඩ ඉඳගන්නවා කියලා කියන්නේ දැන් මනස අපි කර්මස්ථාන දුන්නම හිර කරන්න නායේ මේ at the tip of the nostrils, nail your attention. Otokoto, you're nailing your attention at this localized kaya pasada. තාම කාය ප්‍රසාදයක් පේන්නේ නැහැනේ. තාම පේන්නේ my attention is at the tip of the nostrils. Tip of the nostrils වෙන තාක්කල්, as long as that spot is the tip of the nostrils, you will not be at the door. The raw door. The absolute raw experience of the door. When you go in, when you see the breath, the subtle, the gross breath, the long breath, the short breath, the subtle breath, the whole body of the breath, and then get rid of that breath, what you're going through that, you're going into the kaya pasad. ඒ කාය ප්‍රසාදයේ උඩ සමාධිය වැටුනාම ඕන් දැන් ටික ටික එනවා පරමාර්ථය ගාවට. දැන් tip of the nostrils යෝගියාට ආවර්ෂණා වෙන්නේ නැහැ. ඒක නැහැ හිතේ. දැන් මේ කාය ප්‍රසාදේ මෙතන ඉන්නොට දැන් යෝගියාට තේරෙනවා ඇතම් වෙලාවල් වල උඩ යනවා යට යනවා. It is like the whole experience of the moment
is just the breath. The in-breath, the out-breath, the body has also disappeared. ඔය body has disappeared කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ සංඥාව දැන් නැහැ. දැන් කාය ප්‍රසාදයක් නැහැ. කාය ප්‍රසාදයක් නැහැ. දැන් ඔය භාවනාවේ අනුව හරි ඔය භාවනාවේ අනුව කාය ප්‍රසාදයක් නැහැ. ඒත් අපි එතනම මනස තියාගෙන ඉන්නවා. හරි එතනම දැන් කාය ප්‍රසාදය නැහැ කියලා මෙන්න මෙතන උස්ම මේ වායෝ ධාතුවට තමයි මේ එකතු වෙලා තියෙන්නේ. හරි මේ වායෝ ධාතුවයි දැන් මේ බලන්න කාය ප්‍රසාදය හරහා දැන් කාය සංඥාව නැහැ. දැන් මේ තියෙන වායෝ ධාතුව. දැන් මේ වායෝ ධාතුවේ ධාතු ටික මනසිකාර කරන්නත් පුළුවන් අර ඔක්කොමට ගිහිල්ලා එහෙම කරන දෙය තමයි මේ මම මේ සැහැල්ලු කරලා මේක හොඳ යෝගියෙක්ට මේ විදියට. හරි හොඳට තීක්ෂණ නුවණකින් හොඳට මනස වැඩ කරන පුරුද්දක් උරුවක් තියෙන යෝගියට මේ වගේ. හරි ඊට පස්සේ දැන් මෙතන column of air going up going down මෙන්න මේක අර එනේ column එකක් වශයෙන් විතරයි දැන් මේ දැනෙන්නේ බොහෝම සියුම් experience එකක්. මේක උඩ දැන් මේ වායෝ ධාතුව කියන එකේ මේ motion pushing එක මේ බලනවා. ඒකේ හරහා ගේනවා සතර මහා ධාතුන් බලනවා ඒ තැනම සතර මහා ධාතුන් ටික බලනවා. ෆෝ ධාතු. ෆෝ ධාතු ටික දැන් මේ අවස්ථාවේ බලනකොට දැන් අනිවාර්යෙන්ම මේ මොහොතේ මේ විදියටම කන මොහොතේ හිටියා නම් මේ මොහොතෙන් පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ හතරකට කැඩෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක කැඩෙන්නේ එක අර කන පච්චුප්පන්න කීපු ඒ කතාව කන අවස්ථාවේ එන්න ඒ අවස්ථාවුත් එක්ක ඉන්නවා. You can individually break apart පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ. You know them completely. Right? Like you would know the egg from the egg yolk. Right? This is not something that you will be sort of fooled by. You will see the egg and the egg yolk because you're so well versed with it. In such a manner, you will see the patavi from the apo dhatu and the tejo. Similarly, all. Right? මෙතන මේ වෙලාවේ වෙනකොට මෙතන නිමිත්තක් එන්න ඕනේමයි මොකද ප්‍රසාද රූපේ උඩ සමාධිය වටනම එන්න එතන නිමිත්තක් හට ගන්න. හරි. මෙන්න මේ නිමිත්ත will be a manifestation of your current meditational experience. මේකෙන් අපි ඉදිරියට දැන් පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ මේක හරහා කැඩුවම ගිහිල්ලා වැටෙන්නේ කෙලිම වර්ණ රූපයට. එතනින් වර්ණ මොනවාද ගන්ධ රස ඕජා ඒ විදියට ඒ සුද්ධාෂ්ටකයන් වල උතොර ඒ තැන උඩ ඉන්නවා කියලා කියන්නේ ප්‍රසාද රූපේ යම් කිසි දෙයක් දැන් කාය ප්‍රසාද ඉන්නේ කියලා කියපු දැන් මෙතන කාය ප්‍රසාද ඉන්නේ කියලා කියව දැන් කාය ප්‍රසාද මොකක් හරි ප්‍රසාද වෙනකොට මෙන්න මේක you know මේක භාවනාවෙන්ම මේක දන්නවා මොකද මේ ඝර්ෂණ ටික ඔක්කොම පේනවා ඒ මට්ටමට divisible right ඔක්කොම ඉන්නේ කන පච්චුප්පන්න මොහොතේ කන මොහොතේ අර ප්‍රඥාප්තිය අමතක වෙන්න ඕන ප්‍රඥාප්තිය මේ අවස්ථාවේ අමතක වෙන්න ඕන කියලා කියන්නේ ඒක අමතක කරන්න බෑ ඒක විදර්ශනාවේ ඒක අත්හරින්න ඒක අත්හරින්න උතර ඒක කන්ඩිෂන් එකක් වෙන්නේ නැහැ මනසට ඒක අත්හැරියම කන්ඩිෂන් එකක් වෙන්නේ right අත්හැරියම කන්ඩිෂන් එකක් වෙන්නේ අත්හරින්නේ අර වර්තමාන මොහොතටම ගේනවා අර I know කියන අර concept එකක් දාන්නේ නැහැ I කියන concept එක කිසිම this is the place that is the place ඒව කිසිව දාන්නේ අර කන moment එකටම එනවා ඒ moment එකට ආවම අර සියල්ලම disappears continuation එක බලන තාකල් ප්‍රඥාප්තියට you are caught up in the prajnapti. Caught up in the prajnapti.
When you think, this is the most I can go, there is no more depth that I can go to, you definitely can. අර ගීල එතන හිර වෙලා තියෙන එතනම තමන්ගේ ප්‍රඥප්තිය අර තැන තමයි එතන හිර වෙලා තියෙන්නේ. ඒ right? කියන්නේ බන්තේ එතන විපස්සනා sorry බන්තේ එතන ඒ ඝන විපස්සනා සංඥාව කැඩීම. විපස්සනා. ඝන සංඥාව කැඩීම. රූපයක ඝන සංඥාව කැඩීම. රූප ධාතුව මේ රූපස්කන්ධය මගේ ඇඟ කියලා හිතන තාක්කල් ඒ මොහොතේ තුල මගේ ඇඟ කියලා හිතන තාක්කල් you have not seen the රූප. හරි. මොකද ඇඟ කියන සංඥාව එනවා කියලා කියන්නේ ප්‍රඥප්තියට තණ්හාව ඇලීම. හරි. ප්‍රඥප්තියට තියෙන ඇලීම එතන තියෙන්නේ. ඔදුකොට අර කන මොමන්ට් එක ඇතුළට යනවා මේ මොමන්ට් උපාටිට බංග මේ වෙනස්කම් ටික හොඳට පේනවා මේක එකක් නෙමේ තියෙන්නේ. මේ ගොඩාක් මෙතන ගේන rising disappearing ඒ මට්ටමට මේක පැහැදිලි. එතන තමයි මේ ප්‍රඥප්තිය අමතක වෙන්නේ. මොකද මේ ප්‍රඥප්තිය හරහා ඝන සංඥාව ප්‍රඥප්තියේ ඝන සංඥාව කඩාගෙන මනස ඇතුළේ ඉන්නේ දැන්. නැත්නම් කයේ ඇතුලේ. right. yeah. අපි හිතුවොත් then if you take a diagram of the skin, let us take the diagram of the skin. හරි. අර science පොත්වල තියෙන. හරි. අවතර අපි කියමු දැන් මෙතන lump එකක් හරි මොකක් හරි එකක් තියෙනවා කියලා. උතර skin එක මේමයි යන්නේ. හරි. there's a lump on it. හරි. දැන් අපි කියමු දැන් ඔය ඔතකොට දැන් අපි කියමු මෙන්න මේකේ මෙන්න මේමයි පේන්නේ. ඩයග්‍රෑම් එක මේමයි පේන්නේ. නේ? මේම වගේ කියමු. ස්කින් ඩ්‍රාෆ්ට් එකක් වගේ. හරි. ඔතකොට දැන් කියමු මෙන්න මේක රූපයක් තියෙනවනේ මෙතන. there's a curve නේද? This will never, if you look at this and believe this to be true, you will never see beyond this. ඒකයි කියන්නේ. right? ඔතකොට මේ පරමාර්ථයක් වෙන්නේ මොනවද? පරමාර්ථයක් කියලා කිව්වා දැන් මේ රූපේ පරමාර්ථයක් කියලා කිව්වොත් මෙන්න මේ කොටස. දැන් මෙන්න මේ කොටස. right? So you see a curve this place, right? I'm saying this place. You see a curve, right? මේක පරමාර්ථයක් වෙන්න පුළුවන්ද? බැහැ. ඇයි බැරි? curve එකක් තියෙන හින්දා. Do you get what I mean? curve එකක් තියෙන හින්දා. Do you get what I mean? Because there's a curve. curve එකක් තියෙන තාක්කල් මේක ප්‍රඥප්තියක්. yeah, you get it? right? ඔතකොට දැන් ඒක අඩු කරමු. ඔතකොට මේ කොටස මේ පුඩි කොටස. හරි? පුළුවන්ද? බැහැ. ඇයි පොඩි හරි එතන තියෙනව නේද? ඔතර පරමාර්ථයේ තියෙන්නේ කොයිද? පරමාර්ථයේ තියෙන්නේ මේ එක පුංචි තැනක් ඈතුළට ගියාම right? It is one singular thing. process. ඒක තමයි සුද්ධාෂ්ටය කියලා කියන්නේ. ඒ සුද්ධාෂ්ටකයේ තියෙන nature එක අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ස්වභාවය අපිට තේරුම් ගන්න. ඔතකොට යමෙක් හිතන්න පුළුවන් මේ ඉතින් තිබුත්තෙන් කියන්න. මට කමක් නැහැ. හරි. right? I will stay in the ප්‍රඥප්ති. right? ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැත්තේ ප්‍රශ්න නැති තාක්කල්. හරි. ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති තාක්කල්. ප්‍රශ්නයක් වුණේ ගමන් මේක ප්‍රශ්නයක්. හරි. ප්‍රශ්න විසඳෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒත් ආපහු මේක ඉවරෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් වුණා ප්‍රශ්නයක්.
ඔතකොට තමන්ගේ දුක සතුට උඩ තමයි ඒකත් පිළිගන්නේ. තමන්ගේ දුක සතුට උඩ. ඔතකොට ප්‍රඥාව තියෙන සත්වයාට දුක සතුටම ඕනේ නැහැ. ප්‍රඥාව තියෙන මනුස්සයා upon lived experience that person will now focus that wisdom upon realizing that මේ හැම තැනම is potential for suffering. Is potential for suffering. ඔතකොට මේ ඇසේ ඔතකොට මේ suffering කියන දේ අර කොනිත්තන මේ කයේ වුණත් දැන් බලන්න කොච්චර භයානකයිද. අපි ඒ විදියට තරහ ගන්නවා නම් හිතන්න අපේ කය අපේ මුළු මහත් ඇඟින්ම මුළු මේ පංචස්කන්ධෙන්ම වෛර කරනවා ඒ මොහොතේ. උතුරු හිතා ගන්න පුළුවන් නේද කොහොමද ඒ කර්ම ශක්තියින් එච්චර බලගතු වෙන්නේ? බුදුහාමුදුරු කියනවනේ කවදාවත් පරිගන්න එපා. කවදාවත් පරිගන්න එපා. It is better to claw your own eyes out. Better easier to utter a word against another person or to speak poorly of another person. Better easier to swallow hot molten lava. ඒ කියන්නේ මොකද ඒ ප්‍රසාද රූපයන් ඒ සියලු ඒ තැන්වල ඒ මොහොත පාස මේ චිත්තය පටන් ගත්ත අවස්ථාවේ ඉඳන් දැවෙනවා. ඒ චිත්තේ දැවීම උඩ කයත් දැවෙනවා ග්ලයිකේටෙන්. හරි. කයත් දැවෙනවා. It is like Mary Antoinette before the night that she was killed, her hair turned white before the day that she was killed over the night. You know, she couldn't sleep. Her hair turned completely white. Hari, because of that fear of death. Because of that fear of death. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක්ටත් ඕක වුණා. මේ කැලේ in Thailand. මේ tiger came into his galguha and මේ ස්වාමීන් වහන්සේට මේ මෙව්වගේ, right? ඉතින් මේ වනාන්තරේනේ, right? And all of this turned white. Right? All of this turned white. Right? ඔතකොට ඒම මේ අර එක පාරටම සුදු වෙනවා. ඔතකොට අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් නේද අපි moment to moment කියලා when we think about it moment to moment අර තරහා කියන එක අපි we are on a level very surface level. very much මේ ප්‍රසාද රූපයන් වල මේ ප්‍රඥාප්ති මේ ප්‍රසාද රූපයන් වල නෙමත් we are not living on the ප්‍රසාද රූප. We are living on the prajnapti. That is how much off we are. We are not even at the base level. We are on a cloud. on a prajnapti. නිකන් ආසේ මාලිගාව හදාගන්න නේද? හරි පොළොවේ නෙමෙයි. උතුර මේකේ උඩ මෙන්න මේ මාලිගාවේ අපි විශ්වාස කරන දේ තමයි ඇත්ත. Which is true. What I believe is true. Right? But the thing is, that is nothing to do with truth. Because our whole entirety of our lives, when we are in the flux of sankhara, ඒ විඳින්නෙම ඒ ප්‍රඥාප්තිය උඩ ඉන්නෙම හීන ලෝකයක. ඒක හින්දා තමයි බුදුහාඳුර කියන්නේ තණ්හාව, දෘෂ්ටිය, මාන්නය ඔක්කොම මේ මන්්‍යනාවන් නේද? මිරිඟුවක්. But ඒ මිරිඟුව හින්දා ඒ මිරිඟුවම සංඛාර ධර්ම. මිරිඟුවම සංඛාර ධර්ම. හරි. Now, in the mind, all 55 types of javana occur in the mind. Right? ඔතකොට මනසේ mind at the heart base, you can go through 55 types of javana chittas you can observe at the mind. Right? At the sense door, you can only experience the sense sphere consciousnesses. Is that clear? ඒතර
mind එකට යන්න කලින් sense door එකේ sense sphere consciousnesses විරාග කරලා ගියාම පොඩ්ඩක් පිළිකුල් කරලා ගියාම right already එන්නේ එතන පිළිකුල් කරනවා මේ ජීවිතයේ තීන මේ ජීවිතෙත් වෙනස් වෙනවා ඒ වෙලාවට. Because these are insights. ආපහු ඒවට යන්නේ නැහැ ඒ අවස්ථාවේ. තද බර විදර්ශනාවක් එනවා. Right? You come to place තද බර විදර්ශනා බලයක් එනවා. එච්චරක් ඇති. In the mind, all 55 types of jhana occur in the mind. Only 22 chittas do not occur in the mind. What are they? The 5 do adverting, do 2 sets dvipancha vinyana, so panchadvara vachana, dvipancha vinyana the higher, 2 types of receiving, sampatichana, 2 sampatichana, the 5 fine material resultants, rupa vachara vipaka, and arupavachara vipaka. Metika, right? They do not occur in the mind. Right? They do not occur in the mind. Only 22, sorry, they do occur in the mind. These are the 22. No. Sorry. These They are the don't. 22 that do not occur at the mind. The 5 panchadvara vachana, dvipancha vinyana, 2 sampatichana, 5 rupa vachara vipaka, 4 arupa vachara vipaka. 4 arupa vachara vipaka. The door freed. These 19 chittas enumerated in para 9 are known as door freed. Right? Api yam podda para 9 ekata. Right, here it is. 10. Javana. Now, මේක පොඩ්ඩක් අපි කියමු. අපි වෙලාව දැන් ඉවරයි නේද? කමන්නද අපි පොඩ්ඩක් මේක කියමු තාක්කලා. Right? Okay. Classification by way of consciousness. The present section will be less likely to cause perplexity if it is recognized that there is a distinction between a type of consciousness and the function after which it is commonly named. Although certain types of consciousness are named after a single function that they perform, this name is chosen as a convenient designation and does not mean that the type of consciousness so named is confined to that particular function. Right? Particular function. Now we know chitta in places is known as one because all chittas, all they do is cognize object. Right? Cognize object. ඔතකොට මේ අපි තමයි ඔතකොට මේ ලයිස්තු හදාගෙන අපි ඉගෙන් තේරුම් ගැනීමට ලේ පහසු වෙන්න. ඒත් මේ හැම තැනම මේ චිත්ත වර්ගයක් වෙනස් වෙනවා කියලා මේ චිත්ත වර්ගයේ වෙනස් වෙනවත් එක්කම it can also arise at different, it is not exclusively only at that place. Although certain types of consciousness are named after a single function that they perform, this name is chosen as a convenient designation and does not mean that the type of consciousness so named is confined to that particular function. To the contrary, a given type of consciousness may perform several functions completely different from the one with reference to which it is named. The functions of rebirth, linking, life continuum, and death. As pointed out above, in any single life, it is the same type of consciousness that performs the 3 functions of rebirth, life continuum, and death. At the moment of conception, this type of consciousness arises, linking the 2 existence to the new existence to the old one. Throughout the course of life, this
same type of consciousness arises countless times as the passive flow of bhavanga, maintaining the continuity of existence. And at death, this same type of consciousness again occurs as the passing away from the old existence. There are 19 chittas which perform these three functions. The unwholesome resultant investigating consciousness, santirana, does so in the case of those beings who take rebirth into the woeful planes, the hells, the animal realm, the fear of pretas, the host of asuras. The wholesome resultant investigating consciousness accompanied by equanimity performs these functions in the case of human rebirth as one who is congenitally blind, deaf, dumb, etc., as well as among certain low classes of gods and spirits, while the deformity itself is due to unwholesome karma. The human rebirth is the result of wholesome karma, though of a relatively weak degree. It should not be thought that investigation occurs at the moment of rebirth or during the life continuum, right? Now, when it comes to this section here, right, there are varying amounts of thoughts about this part here. Hari. Whilst in this case we read as Somanasa Santirana could bring about life as a blind, deaf, dumb, etc. kind of a person. Can you use those words now? You can't, no? What's the word to use? Udayanti? Munada vachani? Impaired. Oh, Visually impaired. I don't. All right. Okay, anyway. Deaf, dumb, මෙන්න මේ වගේ කිව්වට දැන් මෙතන මේ පොතේ මේම තිබ්බට there are other schools of thought which teaches that santirana, right? Unwholesome resultant clearly goes to hell. Somanasa santirana may deaf, dumb, those other schools of thought say this kind of life, it is a very weak life, right? And it is also unlikely that you have enough life force, right? Life force. But here, obviously, it says that you can be deaf, dumb, and blind, which is still life force, right? Which is still life force. It's living. The person is living, right? Which other schools of thought say this kind of thing won't happen with this kind of chitta, right? With this kind of chitta. Hari. Then මෙන්න මෙතන it should be thought. Any question? Nah. පාන්ත එතන සෝමනස්ස නෙමේ ඉක්වනිමිටි නේද? The wholesome resultant investigating consciousness accompanied by equanimity. These functions. So equanimity. Okay, equanimity. Right? සෝමනස්ස ගැන මොනවද මෙතන කියලා තියෙන්නේ? Okay, සෝමනස්ස equanimity. එකක්. So even in equanimity, still the same case. Yeah. Right? Still here. As well as among certain low class of gods and spirits. While the deformity itself is due to unwholesome karma, the human rebirth is a result of a wholesome karma. The human rebirth is a result of a wholesome karma. Okay. Yeah. Hari. Though of relatively weak degree. That's exactly the reason. That's exactly the reason why they say that it can't be, you can't live life with ahetuka, right? Because ahetuka, but it says that it can, right?
which is while the deformity itself is due to, so deformed when you have to be born, right? So it is going to be one karma, right? The deformity will most likely come later on if it's going to be deformed. But if the karma at rebirth, right, is poor, then let us say you being reborn into the stomach, into the womb of an alcoholic mother. You being reborn into a womb of a drug addict or something of that sort, right? Where your condition will be suiting to what you're going to receive there. Quite mean to say it out loud, right? But in the Paramatha sense, with the course of existence, that is your karma suiting that position and place at rebirth. So you're born into the womb of a mother like that. Right? ඒත් අපි මෙන්න මේම කතාවක් කියමු. You're born perfectly all right, lovely circumstances, but after you are born, your karma can also be in parallel with your mother's karma. ඒ කියන්නේ there is a karma to hinder your life, right? And at the same time, parallelly, your mother has the same karma which brings some sort of effect to her life, thus causing some disruption to also you, which is your karma. මේ දෙකම fit වෙනවා. Right? But my karma will not affect you. But your karmas and my karmas could very well be aligned in the time that it gives result. So everybody are the heirs of their own karma. හරි. අපි එතනින් අදට නවත්තමු. We will continue next week, everyone. I will see you on Sunday. ඔක්කොමලාට තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි.